speaks to each other. That's what I like about it. There's more of a social connection. More marites. And the Filipino mobs like an aunt. Yeah, pretty much. So Yeah. that's fine though, because like they enjoy the moments. Ang Amerikano daw manglihok parte ng pasbasa sus ang Pilipino naggusimisyon sa cashier kay patingya. Siya nga naman yung mga Pilipino ya magkiglihok. Kumao na gyud ni. Mao na gyud ning Pilipino. Sa may pangungkuan sisi gani. Ako rin malagot pa ko kay halos mo atubang na jud atong kahira ba kay parte jud ang hunanya dugay kay mamali pa jud Ara pa man mga istorya mo. Oh, labi nagikan kag laing nasod makakita kas lihok dito di ba kuya? Nga grabe ka aptek. Mo na siya nagsina siya lingaw-lingaw na unsa naman eh. Karon jud kay natagak jud siya day nga. Gani. Awag jud siya daw to. See? Ano ba jud siya kay Jackpot, the jackpot is jackpot. Waitress. It's free. How much did we pay when we are in a Magdom? We pay like 273. Yeah. And Kalames. then the Dorian was like $15. I think. Uy, grabe, makapatay ang durian. Yeah. Mahal. For me- Because this not season. Yeah, I know. Like for me, it wasn't bad. Like $15 for me is not like a bad price, but obviously $15 here, sa kuya pan 1,000 ako na bayaran. I'm guessing here it's expensive. $15.